Hello and welcome to iDrive. আজকে আপনাদের সাথে আছি আমি আবিক আনোয়ার এবং আমার সাথে আছে আমার friend Joy Hassan. Welcome to iDrive. And today we are reviewing the all-new BMW 5 Series, which is a car which is very close to my heart. I've always been in love with this particular genre of the BMW lineup, and this car is also one of my favorites right now. And I would obviously buy this over any mid-size luxury executive sedans, and I mean it. So, এটা available for purchase at Executive Motors Limited, and এটার pricing হচ্ছে for the 520D, which is that one Avik side, ওটা হচ্ছে 128 lakhs, and for the petrol version, the 530i, it's 138. And it comes with industry-leading 5 years warranty and after-sales service সব কিছু আছে, bumper to bumper, that is. মানে the 5 years warranty is actually the best value for money for brand new cars. মানে 5 বছরে কিছু নষ্ট হলে on its own, it's replaced for free. Absolutely. Nothing beats that. আর গাড়ির প্রাইস 128 স্টার্টিং, কিন্তু উইথ অপশনস এন্ড স্পেক প্রাইস আরও বাড়বে। আপনার BMW শোরুমের এনি সেলস পার্সনের সাথে কথা বললে সেটা বুঝতে পারবেন। দ্য all-new 5 Series is completely redesigned and has a lot to offer. অনেকে বলতে পারে এটা দেখতে 7 সিরিজের মতো, and they will be right because the front portion is actually on par with the 7 Series' looks. If you turn on the light, headlighted ডিজাইনটা যেটা পুরোপুরি integrated with the front grille, and the kidney grills are adaptive, so কতটুক বাতাস ঢুকবে to the twin power turbo engine, they actually open the flaps according to that. And you were mentioning something earlier. Oh yeah. Regarding the flaps. In addition to what he has just said, এই অ্যাডাপটিভ যে গ্রিলগুলো আছে, যদি ইন কেস দ্য ইঞ্জিন হিটস আপ আ বিট টু মাচ, যদি বেশি গরম হয়ে যায়, এই ফ্ল্যাপগুলো খুলে গেলে ইট হেল্পস টু ডিসিপেট, অ্যাজ ইন হিট বের হয়ে যাওয়ার জন্য অনেক হেল্প করে, সো দ্যাট ইউ ডু নট গেট কম্প্রোমাইজ ফর ইউর ইঞ্জিন এফিসিয়েন্সি অ্যান্ড ফুয়েল এফিসিয়েন্সি অ্যাজ ওয়েল অ্যাট দ্য সেম টাইম। Well, চিন্তাই করতে পারছেন টেকনোলজি কোন জায়গায় গিয়েছে। Not only that, everything is beautiful in this car. It also has adaptive LED headlights. এখানে not only এটা adaptable with the steering, but রাস্তায় যদি কিছু থাকে এটা মুভ করে দেখিয়ে দিবে। This is the car with the M package. This is the non-M package. So এটার ব্যাক সাইড দেখতে এটা চেয়েও সুন্দর, এটা ইনসার্ট আপনাদের দেখানো হচ্ছে। আর এছাড়া সামনের ডিজাইনটা দেখেন, the bumper has a front splitter, side skirts একটু extended. মানে this has a much more appealing and macho look, while this is executive. This could be for an older person, this could be for a younger person. Definitely, considerable difference তো আছে, বাট এখানে মোস্ট অফ দ্য জিনিস যেগুলো আমরা ওই লাক্সারি লাইনে দেখতে পাচ্ছি, যে নিকেল দেওয়া অ্যান্ড সিলভার ক্রোম দেওয়া আছে, অ্যান্ড ঠিক সেম জিনিসগুলো এখানে আর হাই গ্লস ব্ল্যাক দিয়ে লাইনিং করা আছে। ইনফ্যাক্ট এই ডোর, এই ট্রিমগুলো অল দ্য ওয়ে টু দ্য ব্যাক ইটস কমপ্লিটলি হাই গ্লস নিকেল দিয়ে করা, অ্যান্ড ইটস ব্ল্যাক। সো besides that, for the M spec, they have used 245/40 R19 wheels, and pichone it's a staggered set, so they've used 275/35 R19. So picher chakata actually aaro beshi chora. This is rear wheel drive because this is not the X Drive edition. Ar etaro piche staggered, but the wheel size is actually 18. Piche 245, samne being 225. Ar ekta interesting jinish hocche, this has soft closed doors. This doesn't. So, বুঝতে পারছেন এই গাড়ির স্পেক এটা হচ্ছে অনেক হাই। Can you tell the viewers the available colors? Yes. এদের actually নতুন কালার ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছে, নামগুলো একটু ডিফারেন্ট, so I'm going to take help of a piece of paper here. And for example, this one is blue stone metallic, that one is imperial blue, and in addition to that, they have Atlas cider, mineral white, and Jatoba. So, well, নতুন কালারগুলো, I think this one looks so much better. Jatoba. Joytoba. Yes, moving on, please. BMW 5 Series সবসময় ইন্ডাস্ট্রি লিডিং সানরুফ আছে। As you can see, this is like big. মানে প্যানোরুফের দরকারই হয় না, and it opens all the way. So if you're planning, to use the sunroof very provocatively, you can. Yes, and additionally, এই গাড়ির tail side গুলো, মানে the back side has been redesigned, and they have followed the signature design language of the L shape. যে জিনিসটা আমরা 7 Series and 3 Series থেকে দেখতে পাচ্ছি, they followed the same design iteration, and this actually looks so much more sportier and completely LED দিয়ে integrate করা আছে ভিতরে, like you can see, and it is semi wraparound as well. So all in all, এই গাড়িটাকে কিন্তু they have earned a good nickname, and they are actually called the business athlete in its class. So I think it's very good, but কিছু drawback তো আছেই compared to the E-Class. The E-Class is actually smaller in size, so it's easier to maneuver. But the Volvo is bigger in size. Audi A6 is smaller in size. মানে কিছু pros and cons আছে, but we personally love the 5 Series. We like how it looks. So এখন চলুন আমরা একটু ইঞ্জিনটা দেখি। The all-new 5 Series is powered by a 2-liter inline 4-cylinder twin-scroll turbocharged engine with outputs of
256 horsepower and 350 newton meter of torque for the petrol. For the And diesel, তুমি বলো। oh, okay. And for the diesel, it's 190 horsepower and 400 newton meter of torque. Now both the cars employ a twin power turbo engine, which is একটা single turbo থাকবে, but it will be as efficient as a twin scroll turbo because the exhaust gas গুলো push হয় ওটা আবার টার্বোতে ভিতরে আসে so that you don't get any turbo lag or very minimal turbo lag. এছাড়া BMW 5 Series আমার ফেভারিট হওয়ার কারণ হচ্ছে because it is one of the best cars to drive in this class. First of all, it's rear wheel drive. As you can see, the engine is placed further back, and additionally নতুনগুলোতে you can see torsion bars here, which shows the amount of technology and dedication they've put to handling. And when is the car fun to drive? যখন বেশি টানে তখন তো আছে, but when that power is complemented with handling, only then you know that the car is actually fun to drive. আর এছাড়া এই গাড়ির ব্যাটারি যেটা ওটা কিন্তু পিছে প্লেস করা, সামনে কোনো ব্যাটারি দেখবেনই না। এটার কারণ হচ্ছে ওয়েট রিডাকশন অ্যান্ড ফার্দার ওয়েট ডিস্ট্রিবিউশন অ্যান্ড ব্যালেন্স টু ইমপ্রুভ হ্যান্ডলিং। And গাড়ির overall dynamics and efficiency কিন্তু আগের থেকে better হবে because both of them are 100 kgs less heavier than the F10 as in আগের generation থেকে because they have integrated and used here and there more aluminum than steel. So for that's weight innovation reduction. for you. আর এছাড়া এই গাড়িতে একটা মোড আছে ইকো প্রো যেটা দিলে আপনাদের ফুয়েল কনজাম্পশন আরো বেটার হবে। সো ইউ নো ইউ গেট এভরিথিং ফ্রম দিস কার। এখন আমরা একটা ছোট ব্রেক নেব, ব্রেকের পরে এসে থাকছে the rest of the review and the rest of the show. Stay with us, we'll be right back. Welcome back to iDrive. চলুন দেখি what the new 5 Series interior has to offer us. Starting off, আমরা ঢোকার সময় দেখলাম যে M যেহেতু this is the M Sport version, Yes. এখানে ডোর সিলে M এমব্লেমটা আছে and সাইডেও আছে, and this has just like the 7 Series touch screen একটা বেশ বড় সড়ো cellphone টাইপের একটা চাবি key ring. Push start, which is a standard, and এবার ডিসপ্লেটা হয়েছে completely it's a display, not মানে real sense কোনো gauge cluster নেই, and since it's an M pack এখানে it has telescopic steering যেখানে it has the M steering, M emblem সহ electronic and memory seats আছে for both the driver and the passenger side, and overall a center console it's a bit driver focused and it follows the same iteration and design language as the 7 Series, and they have a touch screen panel এখানে যেখান থেকে you can control like a lot of stuff গাড়ি overall internals, sport mode, everything সবকিছু মিলিয়ে. How's the back? Well, পিছে you have 4-zone climate control, পিছে individually adjust করা যায় এসির টেম্পারেচারটা, আর এছাড়া পিছে there's enough leg room, আর I have to say এটার পিছের seat is more comfortable than the E-Class, but not more comfortable than the Volvo. The S90, right? এখানে you can put two cups or you can put your phone. এখানে you have auxiliary power, আর সিটের ফিনিশটা হচ্ছে ivory white, আর the wood finish is oak wood. Yeah. Oak wood trim. So overall পিছে বসে আরাম, গাড়ির ভিউইং অ্যাঙ্গেল যেগুলো পিছে থেকে pretty clear, কিন্তু সামনের আমার ঠিক dead straight একটু congested লাগে because I can't see anything. I can see the screen, but সামনে the road and stuff I can't see it. মানে এটার করার কারণ হচ্ছে পিছে যে বসবে সে তার মতো প্রাইভেটলি বসবে and he wants to be disconnected from the world. মানে আরাম করে নিজের মতো থাকবে. One more thing, this car also has the option a gesture controlটা যেটা আমরা 7 Series এ দেখি, যেটা Ovik actually he showed it to us when he actually reviewed the car for the first time in Singapore. So এই গাড়িতেও এটা possible, so with the hand gesture you can use the different menu and everything. It's an option, added option. এছাড়া overall I think I like it a lot, man. Oh, I be love it biased or যেটাই বলো আমার অনেক ভালো লাগছে, and চলো let's see how it drives. I'm going to drive the diesel. yeah, you're one. going to drive the diesel. Yeah. চলো. Starting off the drive, we're doing the petrol review. আমি ইকো প্রো মোডে স্টার্ট করেছি, এখানে গেজ ক্লাস্টারটা পুরো চেঞ্জ হয়ে ব্লু হয়ে গিয়েছে, it's showing how much fuel economy you're getting and how much fuel you're saving. It's a boring mode, but the car is very comfortable and very quiet. কমফোর্ট মোডে দিলাম, জয়ী প্লিজ আমাদের বলো পিছে কিরকম বসে কমফোর্ট মোডে। তো কমফোর্ট মোডে যে জিনিসটা বলতে হয় যে এগার সাসপেনশন অ্যান্ড এভরিথিং ইজ এক্সট্রিমলি সফট, সাউন্ড প্রুফিং অনেক ভালো করা, আই ক্যান্ট লিটারালি হিয়ার এনিথিং
outside if it's not ridiculously loud or anything. গাড়ির ইঞ্জিনে তো কোনো আওয়াজই নাই, absolutely nothing, and the suspension is super soft. একটা জিনিস বলতে হবে, এই গাড়ির স্টিয়ারিং রেসপন্স খুব ভালো, মানে it feels like there's a connection between you and the car. Sport mode the gauge cluster changes again. It's red. And it is red and it shows the RPM and the speedometer. But digitally speedta দেখায় so that you know how much power you're putting down and how fast you're going. How's the sound system on this car, Joey? Well, the audio system is really good. Let me just, দেই. I'll check it out of this. Yeah, Bluetooth connectivity আছে. Just like the song. You're gonna have to love this car. Oh my god. Handling is mind-blowing. I know, right? Steering The response মারাত্মক ভালো. Suspension Sport mode comfortable. অনেক comfortable. Right. I love this car. I love how the steering feels, the M steering that you're talking about. It's very nimble, right? Yeah. অনেক আরেকটা responsive. জিনিস বলবো, বাঁ দিকের যে হুড লাইনগুলা, those are actually helping me বাঁ দিকের blind spot বোঝার জন্য সামনে. So it's actually pretty good. It's all in all a very fun to drive, nice interior, overall a very satisfactory car. Do you know what I have to say? What? Honestly বলতে গেলে, I'm being very honest and blunt here. যে এত short time এ একটা গাড়ি এত easily, এত quickly grown করা কিন্তু it's not actually easy. No, it's not. Especially for like people like you and me. Loving the তাই না? power. হ্যাঁ, মানে আমি কোনো flip side আমি পাই না এটা থেকে। আমি like it competition-এর তুলনায় Ooh, I that just exhaust love turn. this. This is a pretty high speed corner and this car just nailed Yeah, it. you just took it It's over flawless. 100. You just took it over 100. It's brilliant. Well, if there's any car that I would rate 10 out of 10, which I did for only one car I think before, this would be the other one. Oh, the all-new indeed. 5 Series, Indeed. 10 indeed. by 10. 10 out of 10. Any day, মানে all sided every put day. together. I mean, Yeah. মানে এটা perfect complete package একটা. Of I course just it is. don't have any flip side to it. আমি পাচ্ছি না এটাতে কোনো। Well, এটা ছিল আমাদের 5 সিরিজের ড্রাইভ রিভিউ এন্ড ওভারঅল রিভিউ। We hope you liked it. এখন ছোট একটি ব্রেক নিব। ব্রেকের পরে এসে থাকছে রেস্ট অফ দ্য শো। সঙ্গেই থাকুন, we'll be right back. ওয়েলকাম ব্যাক টু iDrive. এখন চলে যাব আমাদের শো নিউ রানার সেকশনে, যেখানে লোকালি কী গাড়ি লঞ্চ হচ্ছে সেটা ইন্ট্রোডিউস করি এবং ইন্টারন্যাশনালি কী গাড়ি লঞ্চ হচ্ছে সেটাও দেখাই। তো চলুন দেখি এই উইকের নিউ রানার্স। এবারের লোকাল নিউ রানার হচ্ছে দ্য Mercedes-Benz A45 AMG. This is one of the fastest production 2-liter vehicle in the world. Sorry, this is actually the fastest. এই গাড়িটার বাংলাদেশের রিটেল প্রাইস হচ্ছে 145 lakhs and ends at 165 lakhs depending on specs and options. It is powered by a 2000cc 381 horsepower engine. So বুঝতেই পারছেন এই গাড়িটি কত ফাস্ট। The Dodge Hellcat is one mean vehicle. It produces 707 horsepower and 650 pound-feet of torque from a 6.2-liter Hemi V8 engine with a supercharger. এই গাড়িটা ডজকে অনেক নাম দিয়েছে বিকজ এই গাড়িটা খুবই ফাস্ট, যার 0 to 100 টাইমিং হচ্ছে 3.6 seconds in automatic and 3.9 seconds in manual, although the manual is more fun to drive. Prices for this car start at $70,000. So almost শেষের দিকে চলে আসে, but যাওয়ার আগে I would really like to share a very interesting and exciting piece of news with you. যে my co-host and my friend Avik Anwar, he is going to participate in an international level race, which is the Volkswagen MEO Cup arranged by the FIA. Now, এই টাইপের রেসে কিন্তু it's just not that any random person can just pack his bags and just go and participate. অনেক protocol follow করতে হয়. You need to be qualified enough. You need to have a racer's license, driving license, and এগুলো সব criteria fulfill করার পরে you will be able to participate in a race as such. Now, বাংলাদেশ থেকে for the first time যাচ্ছে Avik এটা attend করতে, and we hope that he really does well and all best wishes to him. And before we leave, there are a few snippets of him in his driving school in Canada. সে এখন গিয়েছে ওখানে to renew his driving license. So let's take a look.